Hello everyone, today we are going to discuss the poem Harlem by Langston Hughes. It is the second work prescribed under the module Music as Resistance in the paper Art and Literary Aesthetics. Before moving on to the poem, let's look into a brief bio of the poet Langston Hughes. James Mercer Langston Hughes' lifespan is from February 1st, 1901 to May 22nd, 1967. He was an American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist. He is one of the earliest innovators of the literary art form called jazz poetry. Hughes felt that jazz poetry could be a uniquely African American literary form because it celebrates Black heritage and creativity. Jazz poetry is all about celebrating Black heritage and creativity. Hughes is best known as a leader of Harlem Renaissance. I'll talk about Harlem Renaissance in detail a little later. Talking about Langston Hughes' personal life, Langston Hughes' father left the family and moved to Mexico soon after Hughes was born. And later, he divorced Hughes' mother, Carrie. So he didn't have a smooth childhood. Until Hughes was 13, he was raised by his maternal grandmother, Mary Patterson Langston. She instilled a lasting sense of racial pride in Langston Hughes, and this played a vital role in shaping his artistic contributions. So Langston Hughesൻ്റെ അച്ഛൻ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിൻ്റെ അമ്മയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പം ജനിച്ച് അധികം നാളാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു പോവുകയും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ വളർത്തിയതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയായിരുന്നു, മേരി പറ്റേഴ്സൺ ലാങ്സ്റ്റൺ ആണ്. മേരി പറ്റേഴ്സൺ ലാങ്സ്റ്റൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗത്തിനെക്കുറിച്ച്, ബ്ലാക്ക് റേസിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹെറിറ്റേജിനെ കുറിച്ചും കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രൈഡ്, ഒരുപാട് അഭിമാനം തന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മുത്തശ്ശി ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that shaped his works. He was very proud about his black identity. ആ ബ്ലാക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് റേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സ് വാസ് വെരി പ്രൗഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിലും ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ബ്ലാക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. His major works are The Negro Speaks of Rivers, Mother to Son, Dreams, The Weary Blues, Poor Boy Blues, Let America Be America Again, Life is Fine, I Too Sing America, Harlem, Brotherly Love, and so on. Hughes has also written almost 11 plays. He has written a lot of prose, and one of the well-known prose pieces is known as Symbol Books. ആ ഒരു ബുക്കിൽ you can see a lot of essays that is titled as Symbol Speaks His Mind, Symbol Stakes a Claim, Symbol Takes a Wife, Symbol Uncle Sam, and so on. He have edited the anthologies The Poetry of the Negro and the Book of Negro Folklore. He has written an acclaimed autobiography. His autobiography is titled The Big C. Along with Zora Neale Hurston, Langston Hughes has written a play, and that play is titled Mule Bone. Now, about the poem that is prescribed in your syllabus, Harlem. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോം ഹാർലം എന്നുള്ളതാണ്. So I'm just briefly talking about the poem right now. Originally, the poem Harlem appeared in Montage of a Dream Deferred in 1951. Montage is
made up of more than 90 poems across 6 sections. So Harlem is a part of a longer book called Montage of a Dream Deferred. Montage of a Dream Deferred എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബുക്കിലെ ഒരു പോയം മാത്രമാണ് ഹാർലം എന്ന് പറയുന്നത്. And that was published in the year 1951. And the book is made up of more than 90 poems across 6 sections. There are 6 sections and 90 poems together. മൊത്തത്തിൽ 90 poems ഉണ്ട് 6 സെക്ഷനുകളിലായിട്ട്. And Harlem is the first of 6 poems in the final section, Lenox Avenue Mural. So Harlem appears in the final section titled Lenox Avenue Mural. Lenox Avenue Mural എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ഹാർലം എന്ന് പറയുന്ന പോയം വരുന്നത്. ആ സെക്ഷനിൽ there are 6 poems and Harlem is the first. ആ സെക്ഷനിൽ 6 പോയം ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോമാണ് ഹാർലം എന്ന് പറയുന്നത്. And the book paints a full picture of life in Harlem during the Jim Crow era. So the poem talks about 2 things mainly. It talks about dreams, and also it paints the oppressive conditions faced by Black Americans in Harlem across Jim Crow America. So Jim Crow America അല്ലെങ്കിൽ Jim Crow ഏരിയയിൽ ബ്ലാക്ക് റേസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So these are two main things that is being dealt in the poem Harlem. Remember, I have already talked about Jim Crow era in my previous video on Billie Holiday's Strange Fruit. So Jim Crow era is an era where black people faced many oppressions. They were relegated to second class citizens. അവർക്ക് ഒരു അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജിം ക്രോ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെയാണ്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഹാർലം എന്ന പോയം സംസാരിക്കുന്നത്. Now, why is this poem titled as Harlem? Isn't Harlem a place? Have you heard about Harlem before? അപ്പം ഹാർലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹാർലം എന്ന് ഈ പോയത്തിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത്? So Hughes titled this poem Harlem after the New York neighborhood that became the center of the Harlem Renaissance. Harlem എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, and that place was the center of Harlem Renaissance. I've told you before that I'll talk about Harlem Renaissance a little later. നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ I'll talk about Harlem Renaissance എന്ന്. So now we'll see what Harlem Renaissance is. So Harlem Renaissance was a period of US history spanning the 1920s and 1930s that marked a burst of creativity within the African American community in the areas of art, music, and literature. There was a revival of African American music, dance, art, fashion, literature, theater, politics, and so on. So this movement celebrated Black life and culture. So that is, in a nutshell, Harlem Renaissance. Harlem Renaissance was a movement that celebrated and revived Black life and Black culture. So Black life name, Blacks in the culture name, our art forms name, ഒക്കെ റിവൈവ് ചെയ്ത, ഒന്ന് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന, ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായ വർക്ക്സുകൾ വന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഹാർലം റെനേസാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദ ടൈം പീരീഡ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ 1920s ആൻഡ് 1930s. സോ ഈ ഹാർലം റെനേസാൻസ്, ഹാർലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ വരുന്നു, ഒരുപാട് സ്പേസ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിന് ഒരുപാട് സ്പേസ് അവിടെ കിട്ടുന്നു.
So Harlem, for many African American families, Harlem was a safe place from the discrimination that they were facing in other parts of the country. So I've already told about lynching, brutalities, racism, discrimination, and so on in our previous video. Strange Fruit enna video I already പറഞ്ഞു black Americans were facing a lot of brutalities. ലിഞ്ചിങ്ങും ഒക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. സോ ഹാർലം വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഹാർലമിൽ ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി, താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി, സെറ്റിൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ വർക്കുകളെയും അവരുടെ കൾച്ചറിനെയും അവരുടെ ലൈഫിനെയും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറി ഹാർലം. So it was a safe place for most of the African American families. But by 1930s, the Great Depression set in, and Harlem's glamour faded. Thus, the African American families who had prospered in Harlem fallen into poverty again. അങ്ങനെ ദേ വർ ലിവിങ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ് ഇൻ ഹാർലം. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് 1930s ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സമ്പന്നരായി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം വീണ്ടും പോവർട്ടിയിലേക്ക്, പട്ടിണിയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വന്നെത്തുന്നു. സോ റിമെമ്പർ ഹാർലം വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1951. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹാർലം എന്ന് പറയുന്നത് മൊണ്ടാജ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഡിഫേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലുള്ള ഒരു പോമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1951. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് 1920s and 30s they were celebrating black life. പക്ഷേ 1930s ആയപ്പോഴത്തേന് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വന്നു. അഗെയിൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഫാമിലീസ് were put into poverty. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരൊന്ന് കരകയറാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. they are facing a lot of oppressions and they are highly troubled. ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. So Harlem was written at that time. 1951 Harlem എഴുതുന്നത്. Harlem was written in 1951 during a time when many blacks felt limited in their ability to achieve the American dream. So they lost the faith in the American dream. So what is American dream? American dream says that life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement, regardless of social class or circumstances of birth. So American dream പറയുന്നത് എന്താണ്? Life should be a better thing. It should be better and richer and fuller for everyone, irrespective of their caste or class or birth. അവർ ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചു, എങ്ങനെ ജനിച്ചു, എവിടെ ജനിച്ചു, എന്ത് വർഗം, എന്ത് വർണ്ണം ഒന്നും കാരണമാക്കാം, ഒന്നും ബാധ്യത എന്താണ്, ഒന്നും എഫക്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല. their life should be fuller and richer. അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഏത് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും there should be equality, there should be opportunities, there should be right. സോ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും എല്ലാ അവസരങ്ങളും എല്ലാ സമത്വവും ഉള്ളതായിരിക്കണം ജീവിതം എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം പറയുന്നത്. പക്ഷേ there was a time when black Americans lost their faith in the American dream. So in the early 1950s, America was still racially segregated. There was a lot of problems going on. They were put into slavery. They were considered as second-class citizens in the eyes of law, particularly in the South. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഹാർലം എന്ന പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So this was a situation of black Americans when the poem was written. Now let's move into the poem and look into the lyrics. What happens to a dream deferred? So he begins with a question. What happens to a dream that is deferred or postponed or neglected? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഡെഫേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെക്കുക, നാളത്തേക്കിന് മാറ്റി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തേക്കിന് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ് ഡെഫേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, what happens to a dream that is being postponed to another day or delayed to another time?
ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പുട്ട് ഓഫ് ഓർ ഡിലേഡ് ഫോർ അനദർ ടൈം. എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നം നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിന് എന്തായിരിക്കും പറ്റുക? നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്, you will feel very depressed, you will feel very sad, you will feel very agitative. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദവും പ്രഷറും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് ഏതൊരാൾക്കും. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എ ഡ്രീം ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡിഫേർഡ്. പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡ്രീം ഇസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനെ കുറിച്ചല്ല ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ community of the whole black Americans. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു that they have lost their belief in American dream. എല്ലാം ഇക്വാലിറ്റിയും എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എല്ലാ റൈറ്റ്സും എല്ലാവർക്കും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മാത്രം അത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് they have lost their faith in American dream also. So this such was a situation. So he is asking what happens to a dream that has been constantly neglected or put off or postponed. Does it dry up like a raisin in the sun? So he's asking, will that dream dry up like a grape that was kept in the sun? If you keep a fruit that at first was juicy and filled with life, but when kept under the sun or when neglected about it, it will get dried up like a raisin. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് വെയിലത്തങ്ങ് വെച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളത് മറന്നേ പോയി, അത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ച കാര്യം മറന്നേ പോയി. കുറേ നേരം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചൊക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി വല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇസ് ആസ്കിങ് വിൽ ദ ഡ്രീം വിൽ ഓൾസോ ഡ്രൈ അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ് പോകുമോ? ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ് പോകുമോ? ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ആസ്ക്സ്. Or fester like a sore and then run. He's asking, or will the dream fester like a sore and produce pus? So if you ignore a wound without giving proper care, the wound will aggravate and it will start oozing out pus, right? So likewise, he's asking, will the deferred dream, will the neglected dream infect and get septic? അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായാലും ഉന്നയിക്കുന്നത്, അതോ നമ്മുടെ ആ സ്വപ്നം നമ്മൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു മുറിവിനെ പോലെ പഴുപ്പൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റഡായി ഇരിക്കുമോ? അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വളരെ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറിയാണ്. നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ട്, അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല, അത് പഴുപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെ അതെന്നും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് പോലെ അത് നിലനിൽക്കുമോ? Does it sting like a rotten meat? He's asking, or will the deferred dream start stinging like a rotten meat? A meat that is ignored and not properly preserved and taken care of will sting after a point of time. So he's asking, will it sting like a rotten meat? അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മീറ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തില്ല, പ്രിസർവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് നാറ്റം വെക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ will our dreams will sting after a point of time. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചീഞ്ഞു നാറാൻ തുടങ്ങുമോ? Or crust and sugar over like a syrupy sweet? Or will the neglected dream get crystallized and crusty? If we ignore a sugar syrup after a point, it will become crusty and crystallized. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will start crystallizing, it will become crusty and will not be able to use it further. അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാകും. അതുപോലെ will our dream become crusty and crystallized? ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ, ഒരിക്കലും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകാത്ത പോലെ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയി പോകുമോ? ഉറഞ്ഞു പോകുമോ? Maybe it just sags like a heavy load. And then he comes up with a possibility that sometimes the unfulfilled dream
will simply weigh the dreamers down as they have to continue to bear it. അദ്ദേഹം പറയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തോളിൻ്റെ മേൽ അതൊരു ഭാരമായി എന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായേക്കാം. Now he is coming up with a possibility. The way he was asking question, he is saying maybe it will be like a weight on our back. നമ്മുടെ പുറകിൽ എന്ന് നമ്മൾ താങ്ങേണ്ടി, നമ്മൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ഭാരം പോലെയായി മാറാം ആ സ്വപ്നം. ഒരിക്കലും ഫുൾഫിൽഡ് ആവാതെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു ഭാരമായി ആ സ്വപ്നം നിലകൊണ്ടേക്കാം എന്ന് he is coming up with a possibility. Finally, the speaker says, maybe the dream explode. Maybe the dream will burst outward with energy and potency, demanding to be recognized and accounted for. So they പറയാണ് മേ ബി അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ദിവസം അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ സംസാരിക്കും, നമ്മൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു പറയും. അതുപോലെ മേ ബി ദിസ് ഡ്രീം വിൽ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോഡ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. കുറേ നാളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം. So I've already told that Langston Hughes is talking about a community's unfulfilled dream. So he says, maybe after a point, they might end up fighting or revolting or protesting for their rights. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കാം, കുറേ നാൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം പ്രതിഷേധിക്കും, ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിവോൾട്ട് നടത്തും ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. So he's talking about a community, as I've already told. So he says they might end up fighting or revolting or protesting for their rights, for their unfulfilled dreams. So to conclude, the poem talks about the limitations of the American dream for African Americans. Here this poem, Hughes, also mother to son, the Negro speaks of rivers, etc., were described in Encyclopedia of African American Writing as anthems of Black America. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ പോമിനെയൊക്കെ anthems of Black America എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So because it's very powerful, ഭയങ്കര ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ, ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് അത് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. So it is known as an anthem of Black America. So although the Civil War was long over and black technically had the right to vote, schools were still segregated and many blacks would only find basic jobs that didn't provide them with a future. Therefore, they thought their dreams would always remain out of their grasp. സോ അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഹാഡ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട്, അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സിവിൽ വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്താണ്? റിയാലിറ്റിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിന് നല്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദേ നെവർ ഹാഡ് എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഫുൾഫിൽ ദെയർ ഡ്രീംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആൻഡ് ദേ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ നെവർ ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. അതൊരിക്കലും അവർക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അങ്ങ് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോയി. ബിക്കോസ് such was the pathetic situation of Black Americans. So it was in this background, with this background, Langston Hughes talks about their community's unfulfilled dream. Thank you so much. I hope you understood the poem. Thank you.